خلاص قولي يلا خلاص قولي. لا اله الا الله. اطلع خلي الرصيف. هذا الرصيف، شوف الماي وين جاي. هذا الرصيف، هذا الماي، شوفوا الماي. شوف الشارع كله غرقان. هذا طاحت لوحتهم واغراضهم، طاحت الدكان واللي انا بخيرهم. ما شاء الله. اليوم 18/8/2023. سبحان الله. أمطار غزيرة ورعد وفضل الله سبحان الله. شوف الأجواء، اسمع الرعد. سبحان الله، سبحان الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا جماعة هو قوي. مرحبا بكم في قناة أحداث اليوم، حيث نقدم لكم أحدث الأخبار والتحليلات حول الأحداث العالمية والمحلية. تابعونا لتكونوا على اطلاع دائم بكل ما يحدث في العالم، وشكرا لاختياركم قناتنا. ظاهرة نادرة تشهدها الكويت في مثل هذا التوقيت: أمطار غزيرة وبرد وعواصف شديدة على مناطق متفرقة من الكويت في شهر أغسطس 18. دعت وزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، نظرا إلى عدم استقرار الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد حسب ما صدر من إدارة الأرصاد الجوية. وقالت الداخلية في بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني اليوم الجمعة أنه على الجميع عدم التردد عند الضرورة بالاتصال على هاتف الطوارئ 112 لأي مساعدات إنسانية أو أمنية أو مرورية، ومتابعة حالة الطقس بشكل مستمر حفاظا على سلامة الجميع. وسط أجواء متقلبة ورياح نشطة تساقطت كميات غزيرة من الأمطار على جنوب الطائف بمنطقة مكة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، وكما تشاهدون الآن سيول وأمطار غزيرة ورياح نشطة على أبها نتيجة الأمطار الرعدية الغزيرة، ويمتد طقس المطر إلى محافظة الوجه والطائف في ظل استمرار لحالة الطقس الممطرة التي تشهدها المملكة على مدار الأسبوع الماضي. تتأثر مناطق عسير والباحة وجازان ونجران وعدد من المناطق الأخرى بأمطار غزيرة مصحوبة بالرعد والبرق وزخات من البرد. وأمطار تتراوح من خفيفة إلى متوسطة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، وتشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية مع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية.
فيما شهدت أجزاء واسعة من منطقة جازان أمطار غزيرة أدت إلى سيول أغرقت الشوارع والطرقات. ويشهد البحر الأحمر رياحا سطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة من 15 إلى 35 كيلومتر في الساعة. وحذرت الأرصاد من المناطق المنخفضة وتجمعات السيول والبرق والرياح الشديدة. الله يستر. اها بدأ البرق. الله شوف Hurricane Hillary has intensified into a Category 4 storm as it nears Mexico's Baja California peninsula, yet is expected to weaken over the weekend as it brings rain and the threat of flooding to parts of the southwest U.S. Hillary was churning about 425 miles south of Cabo San Lucas, Mexico, early Friday morning with sustained winds of 140 miles per hour with stronger gusts, the National Hurricane Center said. The storm strengthened to a Category 3 hurricane Thursday evening and could further intensify Friday morning. Hillary is forecast to remain at Category 4 strength going into Saturday and then begin to weaken throughout the day as it enters much colder waters to the west of the peninsula. Hillary's center is on track to approach the peninsula on Friday and over the weekend, prompting Mexican officials to issue a hurricane watch and tropical storm watches and warnings for parts of Baja California Sur, the Hurricane Center said. There remains a wide range of outcomes for the heaviest rain and strongest winds in the U.S. as the storm moves north over the next couple of days. Small deviations in the hurricane's track could change the forecast for the most intense rain and wind. The threat of significant wind impacts continues to increase for northern portions of the Baja California Peninsula and the southwestern United States, especially in areas of mountainous terrain, the Hurricane Center said Thursday night. Flash flooding and mudslides may also be triggered by downpours in parts of the peninsula from late Friday into Sunday. Hillary is expected to produce rainfall amounts of 3 to 6 inches, with isolated maximum amounts up to 10 inches, across portions of the Baja California Peninsula through Sunday night. In addition, a storm surge could produce coastal flooding along the western part of the peninsula and will be accompanied by large and destructive waves. Hillary is expected to substantially weaken before reaching Southern California and parts of the Southwest, but there's an increasing chance the regions will be significantly impacted by heavy rain and flooding. Heavy rainfall is expected to begin impacting the Southwest on Friday and through early next week, with the most intense downpours likely on Sunday and Monday, according to forecasters. Southern swaths of California and Nevada could see 3 to 5 inches of rain with isolated amounts of up to 10 inches. Smaller amounts of 1 to 3 inches are expected across central parts of those states as well as across western Arizona and southwest Utah. Prolonged rain may oversaturate the ground and overwhelm waterways, potentially worsening the flood threat. Weekend flood watches have been issued across Southern California stretching from San Diego to Los Angeles as residents brace for potential deluges. The National Weather Service in Los Angeles has also warned of the potential for dangerously high surf, rip currents, and coastal flooding. If Hillary makes landfall in California as a tropical storm, it will be a rare occurrence, the first such storm there in nearly 84 years, and would be only the third tropical storm or stronger to do so on record, according to data from the National Oceanic and Atmospheric Administration. As the rainfall passes through the southwest, it may help combat prolonged drought and recharge depleted groundwater. Drought conditions persisted in California and Arizona this week and expanded in New Mexico, the U.S. Drought Monitor reported Thursday.
Thanks to Hillary, multiple years' worth of precipitation could potentially fall in some of the driest parts of California, Daniel Swain, a climate scientist at the University of California at Los Angeles, said Wednesday. Among those spots is Death Valley, California, the hottest place on Earth. Death Valley typically receives about 2 inches of rain across an entire year, according to NWS data. Moisture from Hillary could unleash enough rain to give Death Valley at least a year's worth of rainfall in a single day. But the deluge could also prove dangerous. Around 1,000 people became stranded in Death Valley National